ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. We have about 8 languages. Yeah. My name is Ariel and I am back in action together with Josh. How are you? I'm wonderful, Ariel. How are you? I'm good, man. Good to be in action. Recording live from Iriamim in Netanya. Live and then recorded. Live and then recorded, yeah. Okay. So right now we're live. You'll be hearing us recorded. Hopefully you'll be alive to hear the podcast. And today, the name of today's episode, השם של הפרק של היום, קוראים לו, אבל אני רק רוצה לדבר. Which means... I just want to speak. I just want to speak English. I come here, I just want to speak English. I just want to speak. Okay, so part of what we do as an organization, אנחנו מלמדים שפות. We are a team of very dedicated teachers and we teach English and other languages. And a common thing that we hear, I'm sure that Josh hears this very often. Do you hear this often? All the time. אתה שומע את זה הרבה? Most of the time, I would say at the beginning of every single course, like introduction or lesson, yeah. אוקיי, אז מה זה אומר בעצם? מגיע תלמיד, בן אדם רוצה ללמוד אנגלית, ואומר, הזיכרון האחרון שלו של לימוד אנגלית זה בבית ספר. Most likely, or some other academic course, where they drill them with rules and laws. וזה היה מאוד מאוד קשה, כי generally people learn in a classroom with other אולי people. הם לא למדו בכלל. או לא למדו בכלל, or they got put off, you know, by the rules, which generally מה שאנשים זוכרים, זה דקדוק, ואז הם כאילו נבלים, ואומרים, לא, זה כל כך לא מובן, so unnatural, זה כל כך לא טבעי, אני שונא חוקים. זה כמו מתמטיקה. זה כמו מתמטיקה, אני שונא חוקים. Why are you giving me rules? I've always hated rules. Rules. We like to break the rules here, don't we? לשבור את החוקים. לעבור על החוק. סתם. Okay. We the outlaws of English. Yeah. Okay, but... קצת דווקא. קצת outlaws. How we approach things. Okay, so, הבעיה עם הגישה הזאת היא בעצם, של להגיד, אני רק רוצה לדבר את השפה. אוקיי, עכשיו, אם אתה תינוק, if you're a baby, כן. that works well. בייבי, אם יש לכם תינוק קטן ותתחילו לדבר איתו סינית, רק לדבר איתו, אז באופן אינטואיטיבי, על פני זמן, התינוק יתפוס את השפה. כן, אחרי כזה 3-4 שנים. כן. אם זה כזה בהמשך, אבל צריך ממש לדבר איתו ברמה יומית, הכל, בעצם שהוא ישמע רק סינית, ואתם תוכלו בעצם לתקשר איתו רק בסינית. כן, אבל אתה לא יכול להראות ילד כזה סרטונים בסינית, וזהו. ולצפות שהוא ידבר. כן. נכון, אוקיי. So, למה תינוק רוכש את זה מהר? כי תינוק רואה סימני ידיים, מסבירים לו, מדברים איתו לאט ויפה, עושים לו קוצ'י מוצ'י, שאתה גם עושה את זה בשיעורים, ראיתי שאתה אוהב לעשות גם קוצ'י מוצ'י. מה זה קוצ'י מוצ'י? רק לקטנים. I'm kidding, okay. So, בעצם, אם אתה בן אדם בוגר, אז אין קיצורי דרך. זאת אומרת, don't look for the shortcuts. Don't look for the easy way of getting rid of understanding the language properly. למה? כי אנחנו כבוגרים חייבים הסבר לוגי, right? Do you agree? We need logical things to map things out. We need logical understanding. לעשות בסיס. מבנה. Understand how things are structured. Yeah. Because once the בסיס is טוב, right? Once the base is good, then everything is understandable. Everything works well. And אחרי הבסיס, לחוש אוצר מילים או לדבר את השפה, זה הרבה יותר קל, right? Because you have a solid base. אתם מבינים איזה מילה, איך עובדים פעלים, איך להרכיב את המשפטים, איזה מילים צריכים להשתמש. יש לך בימה אפילו. ואחרי זה אתה יכול לבנות בימה על זה. במה? במה, like a stage? A stage. במה. במה. אבל בימה זה משהו שאתה עומד מול כדי לדבר מול קהל, נכון? אז גם זה, כן, בבית כנסת בארצות הברית קוראים את זה בימה, כן. אז סתם יש לך במה, הפודיום, כן, כדי לדבר ובאמת לבטא את עצמך גם. אז אנחנו בונים את המבנה קודם, ואחרי זה יש לך את הבמה, כן. Right, that's a good example. So, תמיד what we like to do, what we generally approach to is, לא צריך להשקיע להבין את המבנה, את הבסיס הרבה זמן. We generally try to do it in about 4 lessons, 5 lessons more or less, כי חלק ראשוני בתוך קורס, כי זה חשוב. כן, וזה תמיד תלוי לתלמיד. כל תלמיד בא, ויש לו כבר מבנה לאיזה סוג מסוים, נכון? לאיזה רמה.
He's got some kind of level. You need to fill in the holes, נכון? למלא את החורים, מה הוא לא יודע, מה כזה מוזר לו. וכזה השיעור ראשון זה להכיר לו ולעבור... Plug the gaps. כן, plug the gaps. לסתום את החורים. כן, בדיוק. To basically get to know of his level. Get to know the level, yeah. And find the holes. Exactly. And plug the holes. כן, אבל בזה, באותו זמן, למצוא מה שאנחנו צריכים לטפל. נכון, לטפל בה. כן, בעתיד, כי אתה אמרת, אחרי כזה 3 שיעורים, אמור להיות שרוב מהם כבר, they're all filled. The gaps are filled. Yeah. הבסיס הוא סולידי, אוקיי. וברגע שהבסיס הוא טוב, like anything, like even in, let's say agriculture, speaking to a farmer yesterday, that the hardest work, העבודה הכי קשה גם בחקלאות, זה בהתחלה על האדמה. You work in the sun, you sweating, the ground's going to be primed to go. אם האדמה והיא טובה, הבסיס הוא טוב, יגדל עץ. אם הבסיס הוא לא טוב, לא יגדל שום דבר. בעצם הבלגן ימשיך בראש, and then you don't know how to combine. So don't try to speak like a baby. And always focus on, you don't need just to speak, but you need to have a good base. The moment you have a good base, you can build on your speech. And once you have confidence to speak, you can use the language and you will use it. For example, I speak a few languages, right? Besides English and Hebrew, I also speak Russian, I speak a bit of Dutch, it's like Afrikaans, I speak a little bit of Spanish. And what I do is, because I do speak these languages fairly decently, I use them. And אנשים אומרים לעצמם, וואנה, איפה אתה מדבר ספרדית בישראל? You'll be surprised whenever I come across people who do speak the language, and there are many in Israel, I always use it on them. Yeah, you try to use it a little bit. I try to use it, and even if it's not going as I plan, I still stumble along and we go for it. Every experience is a learning experience. Every experience. Your best teacher, the best teacher ever, is your last mistake, right? Yeah. Well, and your surroundings. and Josh. Maybe. אוקיי, אז היום הפרק שאנחנו חשבנו לקרוא להיום, אבל אני רק רוצה לדבר, קודם כל תבינו שאין בעיה, אתם תדברו, right? You can speak. Always. But אל תחפשו לקצר את הבסיס. כן. Do not skip the בסיס, because as a non-native you have to have the base. אבל מה זה אומר לקצר את הבסיס? זה לא רק... Don't shorten, what I'm saying is don't skip the let's say, understanding how the language combines. Exactly. Right? As well as your commitment. מה זה commitment? Commitment זה מחויבות. מחויבות. So that means always sticking to a routine. Like you're at the gym, בחדר כושר, every other day you work out, you do cardio, you do certain things, להתחזק את המבנה. נכון? לצערי, אפשר ללמוד משהו, אבל אם אתה לא חוזר על זה, אתה תשכח את זה. בדיוק. אז ומה זה אומר, מה אני ממליץ לכל התלמידים? אתה מקבל שיעורי בית אחרי כל שיעור. נכון. אבל השיעורי בית הזה זה לא משהו שזה זמני. זה לנצח. נכון? Yeah, so use it. אז מתי שאני אומר, תעשה את השיעורי בית, אני לא אומר, רק תעשה את השיעורי בית מהשיעור הקודם, אני אומר, תעבור על כל השיעורי בית. נכון? תמיד לעבור על כל, כי תמיד יהיה בשיעורי בית משהו שאתה לא 100% בה. ואם יש לך את הרגש הזה, אני מצפה לך לעבור על זה שוב, כי אם אתה בא לשיעור שלי ואתה קצת חלש על משהו שאנחנו אמורים לעבור עליו, עם המצב הרוח טוב, נכון, שאתה ממש רוצה, נכון, you're eager to do it, אנחנו נתקדם אחרי השיעור הרביעי, יש לנו כזה דברים, נושאים ממש מעניינים לדבר עליו. פרפקט. לפעמים, וזה בסדר גם, יש אנשים שלומדים בקצב יותר כזה מעט, איטי, נכון, ואפשר כזה... To put in one or two more lessons in. כן, זה גם 100% בסדר, כן. אוקיי, 100%, so I like that explanation. אבל עד כזה שיעור 7, שיעור 7, 8, רוב הזמן 9, זה דיבור. It's done deal. It's a done deal, yeah. אוקיי, אז קודם כל, rule number 1, תשקיעו, which means תשקיעו את הזמן invest in yourself, invest in your time. כמו חדר כושר. Number 2, be consistent. כמו חדר כושר. Do not have off days. Do not miss days. לא כמו חדר כושר. Take some off days. If you're in the חדר כושר. But if you got to do a day, which is, you know, that do what you got to do when you wake up. Not actually, I heard Elon Musk say that he pays zero attention to how he's feeling when he gets up in the morning. Okay, he pays zero attention to his mood or to how he physically feels. But he just plans on getting done what he has to do. Because his alarm clock probably reminds him of his bank account. 4 in the morning,
You're a billionaire. You're worth $200 billion. Just reminding you. And you're like, and if you're even feeling slightly shitty today, that should put a smile on your face. No emotion. No. That for him, that's no emotion. Yeah. That's like I'm tired. that's baseline. That's a ממוצע. You'll be like, okay, I'll work through my tiredness today. Yeah. I'll get through the day. Yeah. All right. So this is basically, let's get into a bit of talking for today to round today's podcast off. We just wanted to say to you that be realistic when you come into learning a new language in a way that don't approach it as a baby sort of mentality. Just talk to me in English and I'll be fine. Like a lot of companies do. Yeah. Okay. Don't do that because that's not going to progress you. You want to get a good hold on the structure of the language, understand it inside out, and then you're going to speak like a machine, like a Josh. After sealing this discussion about not speaking like a baby, but speaking like an adult, let's talk about some interesting topic that is disturbing me a little bit before the weekend. And also, I mean, you have a bit of negating opinions. Disagreement. Disagreement. It's not, we're very much on the same side with much, but there's certain principles. Principalим, שאנחנו לא כזה עקרונות. עקרונות, לא פרינציפליים. That would be a nice new Hebrew word, מילון עברי. פרינציפליים במקום עקרונות. Principles. Okay, so we've got different types of values, let's say, when it comes to this. עקרונות, principles. Speech. Freedom of speech. Okay, let's talk about מה זה freedom of speech, Josh. כזה חופשיות, להתבטאות. כן, לבטא משהו. Your freedom to להתבטאות. Okay, what does that mean? That means that if you have an opinion, you can say it freely. You can do whatever. You can say it wherever you want, how you want it. You have a right to say it. Freedom of speech. Freedom of speech. Okay. There are certain aspects, there's certain things, outliers, דברים יוצאי דופן that you're not allowed to say, which we'll get into. Okay. So the reason why we're discussing this today, and this is something which is raised, which is getting worse week by week. We discussed this in a podcast before. Maybe some of the listeners heard about it. שמעתם על זה, על כל הנושא של קניה ווסט. התחיל עם ביטויים, כל מיני התבטא בצורה אנטישמית בארצות הברית. ובעצם אתמול הוא היה בפודקאסט, והוא דיבר ממש בצורה חד משמעית אנטישמית מאוד. שהוא אוהב את היטלר ושהוא חושב. אבל הוא גם אומר באותו משפט שהוא אוהב גם ציונים ויהודים. כן, הוא אומר שהוא... הוא אומר את זה באותו משפט, אבל הוא אומר דברים גרועים, שהוא אוהב היטלר, שהוא לא שונא נאצים. נאצים, נכון. שהוא אוהב נאצים, כן. שהוא אוהב את הנאצים. He loves Nazis. I wonder if he was around in the 1940s, that love would reciprocate. Well, I don't know. It's interesting, זה מעניין לחשוב אם הנאצים היו היום, אולי הם היו משתמשים בו. כי דברים היו משתנים, they would need a public relations campaign. A propaganda campaign. Yeah, propaganda campaign. Okay, so the question is here now is that, למה זה מסוכן? לכולם די ברור שקניה ווסט סובל ממחלת נפש כלשהו. ממש. זה כזה... זה צורם, it screams. בוא נחשוב על זה שנייה, מה אתה חושב שיש לו? אנחנו לא פסיכולוגים, אבל אפשר לחשוב על הסימפטומים. הוא אומר דברים ללא עובדה, הוא כזה חושב שכל מה שהוא אומר, he thinks everything he said is right. He said, הוא אומר שהיטלר invented the microphone, right? Right. נכון? אז it's not true, that's far from it. The microphone, זה היה invented לפני הוא אפילו נולד, היטלר, נכון? אז כנראה בן אדם הזה הוא בן אדם שכזה חושב שהוא כזה אלוהים אולי, או הבן אדם, ישו. He's got some kind of... God. He has this like God complex. אז בן אדם שיכול להגיד דבר שזה לא מבוסס בכלום, נכון? הוא 100%, he has some sort of narcissism, bipolar disorder. We don't know, we're not psychiatrists, but... Yeah, but he's clearly not there. Yeah. Okay, so the question is now, זה מאוד מטריד, כי יש הרבה אנשים שמאזינים לו, they're not just ignorant. אין להם כל כך ידע מספיק בהיסטוריה או בהבנה ובשואה ובדברים כאלה. ולכן יכולים לתפוס את המילים שלו, כי הוא מאשים את היהודים בעצם, קניה ווסט, בזה שהם הורסים את העולם לכיוון פורנוגרפיה, he used it as well, and many different things that the Jews running and destroying the world. I listened to the whole interview, it was pretty deep. שהוא הלך בעצם שעתיים, הוא היה עם אלכס ג'ונס. מי זה אלכס ג'ונס? אלכס ג'ונס הוא מישהו שהוא דוחף הרבה קונספירציות, איש ימני קיצון. אתה יודע מאיפה הוא, או מכמה זמן הוא היה עושה את זה? How long he's been doing it? 12 years, 14 years, no? אז לא, מאז השנות ה-90. אז ולא לתת לו, not to credit him with things, אבל הוא היה כזה בן אדם כל כך בתוך קונספירציות, שהוא אפילו...
he suggested something, I think it was in the late 90s or before 2001, שהוא אמר משהו על התאומים. Okay. The 9/11, נכון? הוא היה כזה כל obsessive with conspiracy theories that he even made a conspiracy theory about, the Twin Towers or something of the sort, right? Okay. So he has a sort of legitimacy amongst conspiracy theorists. That's not one reason, אבל אנשים שבאמת מאמינים בקונספירציות, עוקבים אחריו, באמת עוקבים אחריו, כי הוא היה אומר, הוא כל כך עמוק בקונספירציות, שדברים שהוא אמרו, היו כזה קשור, לא קשור, אבל כזה דומה למשהו שבאמת קרה, או לפעמים יקרו. Okay, that might happen. כי הוא כזה, הוא מדבר, he talks about everything, right? He covers so many conspiracies, so it's so easy to say, oh, there's some small facts that are true, and that's where conspiracy theories come from. Small facts they use small facts that are based in truth, and then from there they add on to it. Okay. מוסיפים לעובדה הזו. Okay. אז איפה שאני מוטרד, okay, where I'm worried here is really about the implications of people that follow him and the way they're going to take on anti-Semitism might catch a wave. Now, this comes back down to אילון מאסק ישר חסם אותו בטוויטר, כי הוא שם מגן דוד, בתוך מגן דוד הוא שם סוואסטיקה. כן, ובתוך כל זה היה אחרי, הוא אמר שהוא לא יחסום אף אחד, שהוא לא יעשה דברים האלה, הוא לא ישלוט, ופתאום. הוא חייב לקחת צעד. כי זה כבר יותר מדי גם בשבילו. But this is where I want to debate today. This is what I want to discuss to round this episode off. מה אתה, do you think that Kanye should have his voice? Should he have his Twitter account open? Okay, so, זה ממש, אני יודע קודם שאתה חושב שזה טוב, שאנחנו צריכים לחסום to censor. Okay, so let me explain. Let's start with my opinion first. אני בעד חופש הביטוי, אבל אני חושב ש-freedom of speech וחופש הביטוי נעצר, stops, ברגע that you preach something that can be dangerous to a minority group. Okay? אם אתה פתאום בא עם חופש ביטוי וזה פוגע, יכול לפגוע לעלות בחיי האדם. איך זה? כי זה גורם מישהו. זה גורם שנאה. Okay? אבל לשנות מישהו זה משתנה מלעשות משהו עם שנאה. כן, אבל בדרך כלל, יש saying in Hebrew that סוף מעשה, the end of an action, במחשבה תחילה starts in the mind. כן, so that's how the Nazis movement gained traction. 100%. Right, when you look back at history, אתה אומר לעצמך, גרמנים, normal, intelligent people, how did they become psycho murderers, right? כן. So that it was a gradual process of propaganda and dehumanization. יש גם כל מיני, איך אומרים, there's so many other, like that's also, but if you look at it from an anthropological study, which is something we can talk about a different podcast, there's actually been studies that suggest that maybe there were other cultural and societal things happening in Germany and Bavaria and Austria-Hungary that made individuals from a childhood level more susceptible to authoritarian rule because of parenting. זה אחד מהתיאוריות שנכנסתי קצת, אבל זה מעניין. חוזרים Okay, so that is a nice insight, but let's debate this one, okay? כן. So my opinion is חופש ביטוי במקרה הזה, נעצר, needs to stop the moment there is hate or discrimination against a minority group. Why? Because it can lead to lives and it's dangerous, okay? Because that can be borderline propaganda because all of a sudden Kanye West can become the hero of a new Nazi movement and then Nazism stands for killing Jews or killing minority groups and cleansing and bringing back the German race, whatever it is. לא, אבל כנראה זה לא יקרה, לפחות זה יותר אמיתית שזה יגרום יותר אנטישמיות, לא אם רק הניאו-נאצים, אבל אנשים שהם לא יכולים להיכנס, הם לא בעצם נאצים, הם שחורים, אנשים שפשוט הם לא חלק מהנאציות האלה, הם פשוט, יש להם אנטישמיות, נכון? זאת גם זה. נכון. הם גם שונאים את הנאצים, אבל חושבים שיהודים כמו נאצים. אם אתה שמעת in the podcast, he talks about how he loves Jews and Nazis and all these things together. they're בשני צדים, היהודים הם הנאצים וגם לא הנאצים מבחינתו, נכון? זה כזה, it's all מבולבל ומטושטש אצלו, וזה חלק מהפרסונה. כן, אבל גם מה הוא אומר, זה כזה כל כך קשה לעקוב עליו. Yeah, it's hard to grasp. But look, the gist of it is, well, after hearing the entire podcast, it's a pretty strong rant against about Jews controlling everything, and it's pretty anti-Semitic. So now the question is, do we let him have this platform? So, גם that question is, do we censor him?
האם זה טוב להשתיק אותו? להשתיק אותו. I think it's a duty להשתיק אותו. So I disagree. אני חושב שלא. ואני אגיד לך למה. כי אם אנחנו, קודם כל, כמו אנחנו דיברנו עליו, כמו אפילו העוקבים שלו, נכון? אנשים שאוהבים אותו. זה מובן שהוא בן אדם, he's very eccentric, שהוא כזה מוזר, וגם הוא לוקח, he's taking a platform with Alex Jones. Alex Jones just got out of a trial where he owes like so much money to families. כי הוא, אלכס ג'ונס אמר שהיה כזה... פיגוע בבית ספר, וזה לא ירי, וזה לא באמת, זה קונספירציה של הממשלה. כן, הוא אמר כל מיני דברים, וזה פגעו באנשים שאיבדו הילדים שלהם, נכון? אז זה נחשב כבר, כל בן אדם הגיוני שהוא משוגע, אפילו עם מה הוא אומר, אם הוא גורם טיפה אנטישמיות, הבסיס שלו והבסיס שהוא מנסה לבנות, אני לא חושב יתאפס. What do you mean? זה לא כזה, אם הוא מנסה לבנות כזה סוג של קהילה של אנשים שהם כזה נאצים ולא נאצים, שמסכימים, שמוצאים לנחם נגד השלטון היהודי, נכון? אז זה לא יתאפס. What do you mean? It won't catch on. ניאו-נאצים שונאים כולם. לא יתאפס? למה? כי ניאו-נאצים שונאים כולם שהם לא לבנים ונוצרים. אז זה לא בעצם, הם השתמשו בו כסימן. But what he's trying to, I think what he's trying to do, he's trying to gather an anti-Jewish general movement, not just a Nazi movement. אבל זה הבעיה, מה שקורה עכשיו. אני אומר למה אנחנו לא צריכים, חייבים לא להשתיק לו, כי כל פעם שהוא, every time he is silenced, it reinforces his argument, even if the majority of Hollywood isn't owned by Jews, even if it's a company not owned by Jews. His claim is that all companies are owned by Jews. His listeners believe him, right? And to silence him is to reinforce the conspiracy. But I think that the people who are silencing him are not just Jews. There's Elon Musk silencing him, and people that are just general people. But you're not thinking as a conspiracy theorist. Anyone who is following this like seriously, or a neo-Nazi or otherwise, you know, who really does, it doesn't matter what you tell them. They are convinced that Jews own the world, right? They just see it as, oh, Elon Musk is also controlled by the Jews, right? Mm-hmm. It doesn't help anyone's cause except for his cause when he's silenced. And it actually generates more buzz. And when you censor something, right, like how the Soviets censored books, right? And I'm against the censorship of almost anything, really. Mm-hmm. You know, the idea itself gets a stigma. And when there's a stigma, people latch onto it sometimes. And then it grows as in a movement. Why do we still have neo-Nazis today? There's many reasons why we have neo-Nazis today, but part of it is because there is a stigma that white Americans can kind of latch onto when they don't feel like they're part of the general multicultural society, right? Mm-hmm. There's still that stigma, and the fact that it's still viewed against. That's what Kanye West is saying. When he says he loves neo-Nazis, he's trying to address a white audience that says, look, I think that your white nationalism is okay. If you want to make a country and white nationalism, לאומיות לבנה. לאומיות שרק יהיה מדינה רק ללבנים, לבנים נוצרים כזה. וגם פגנים, יש להם זה כזה פגניזם, הם מאמינים כזה בטבע ודברים כאלה. הם מחולקים גם בזה. אבל קניה אומר את זה, דברים כאלה, כדי, he wants to try to build some sort of, you know, basis. And the thing is by censoring him, we're giving legitimacy to that basis, right? The best thing to do, if a clown stands up, אם יש ניצן, is to let him be a ניצן and identify it. Instead of blocking him, why don't we debate him, right? Why don't we prove him wrong? Put him on a bima, put him on a bama, on a podium, or on a I'm blanking on the word, on a stage, right? On a stage, right? And have him talk with someone, maybe appear from the right, maybe Ben Shapiro, you know, who's viewed as people. Ben Shapiro is actually, even though he's Jewish, he's still technically, socially, politically within that realm. I'm sorry to listeners if you hear that, but he's part of the right, and Kanye West is embracing the right, the political right, hayamin בארצות הברית. So have someone from the right who's Jewish debate him, right?
Why censor this person? Because the censorship only reinforces the conspiracy. Okay, so I understand your point that it might. No, זה לא might, זה 100%. Okay, so let's say it reinforces them. The problem is we want to stop this group from growing. Okay. Right, because if we don't censor him, he might reach people on the fence. Right, some of those people who'll be like, no, you know what, maybe you listen to him. But if you censor him, those people on the fence will see that his conspiracy theories are right. If someone's on the fence and they're already considering what he's saying, which is a conspiracy theory, censoring him only reinforces it. The ones that already believe in the No. If you're on the fence, you are open to the possibility of it. That's what on the fence. But you're no longer hearing him. If you're no longer hearing him. Okay, so this is the thing though. The censorship, it happened with Andrew Tate. Andrew Tate was censored from platforms. You know what? There's still videos of Andrew Tate because he left an impact. People are talking about it. We are in an age of free information. You cannot block something anymore. And when you do, it only adds to the value of that thing, frankly. That's how it works. Let's talk about things that are horrible, that we all agree upon, that we can say that we don't like. You know, there are horrible images and things on the internet that people pay a lot of money to see. Sick individuals pay a lot of money to see, right? Of course, okay. Okay. So you're saying the censorship is not really helping. The censorship but if we didn't censor works. it, but think if we didn't censor it, how that industry would flourish, grow, and become worse. So what I'm saying to you, the censorship is a way of saying, okay, this is a red line of free speech, because we don't want to preach hate or drive hate in any form or format, drive hate against any sort of minority, whether it be black, Asian, Muslim, Jew, Arab, Chinese, whatever it is. We don't want to drive hatred. We want to drive a peaceful debate or anything like that. But anything that becomes dangerous to a community, could you just walk in the street and start screaming at an Asian person and tell him you're responsible for COVID? That's my free speech. Is that normal? Would that be publicly accepted? That's not normal, but it is free speech to go, even though it's not true, or maybe true. I don't know. I'm not taking a stance, but to go on a podcast and say, I believe that China started the COVID but thing. Then that's free speech. That's free speech, but then there's no real red line, right? If we drive certain propaganda, there's no real red line. The red line is when you directly call for murder or violent action. That's the red line in America, right? You can say a lot of things, but as soon as you say, I want people to go out and do these things. This was the issue with Trump. Trump insinuated things. He didn't say directly, but he said things that people legally tried to. Free speech. Okay, and that's the red line, right? That he danced on the red line. Okay, so you're saying Kanye West isn't dancing on the red line until he says, I need people to go out and make a difference or make a change. He's going to get there. He's going to get there, and when he gets there, it's a different discussion, right? And that will delegitimize him as long as he's in the public spotlight. If we take him out of the public spotlight, he's only in the spotlight of conspiracy theorists. They're going to grow. Okay. All right, Mule. And they're going to become stronger and strengthened. Okay. So by becoming more cohesive. I think there's a lot of basis to your argument, מגניב לגמרי. מה שג'וש אומר זה מאוד מאוד מעניין, כי הוא אומר בעצם אם אנחנו נעשה לו censorship, אם אנחנו נמנע ממנו מלהופיע בסושיאל מדיה, נחסום אותו, נעשה לו חסימה, התוכן עדיין יצא. Okay, the content will still be there. It'll be bred and the conspiracy will grow. I'm going to go with the other side of the opinion. Like, יש הרבה תכנים באינטרנט שהם פשוט אסורים ובסיבה טובה. ולכן זה מונע תעשייה שלמה מלהתפתח and influence other people who, you know, and keep growing. So I think my opinion is if it drives discrimination or hate, that's the red line for me. Okay, for my personal values, I wouldn't stand for anybody driving hate in any situation. Yes, but even locally here in Israel, you can see a lot of different extremists, left and right, driving hate. Which is absolutely wrong. And it's accepted, unfortunately, in society. Yeah, it is. And it's wrong. That's where the red line is. It's where we dance around as a red line. It's not talking about. And it should be talked about. Yeah. All right, so חפרנו קצת הרבה היום. We delved deep. We dug deep today. Very fun. Okay, it went by quick. Time flies when you're having fun, right? Time flies, yeah. זמן עף שזה כיף. אנחנו נהנינו מאוד. אם יש לכם דעות, דברים, you want us to get censored. Okay, even though we're not sharing any censored material, but if you want us to go really uncensored, drop us your ideas. צרו איתנו קשר, info@שפות-שלי.co.il, תחגו עלינו 053
550-1976. בכל מקרה, כל הפרטים תמיד נמצאים בתוך הפרק של הפודקאסט מלמטה. All our contact details, reach out. You can talk to us, give us some ideas of what you guys want us to talk about in English. And also, we can always share details about the courses and information, any language you want to learn. Always keep listening, keep growing. השיחה הזאת הייתה מאוד מעניינת גם בשבילי, even though we're doing a little bit of Hebrew-English mix for our listeners. אני יודע שהרבה מכם, דיברתי לא מזמן עם מישהו גם שמאזין לנו, שהוא בעצם לא מבין את כל הפודקאסט. Okay, he says, listen, you know, I'm trying, I don't understand all the podcast. אני מפספס כמה מילים פה ושם, you know, I'm missing a lot of verbs, הרבה פעמים, but I'm trying. וזה משהו שמאוד מרגש. It's very, very, you know, it's a very emotional, it means a lot to us that you listen, you try, because never give up on your goals and targets. Okay, this is what we're here to do, this is what we're here to help. And we hope you guys have a good day, and we'll see you again next week. Bye-bye.